for this part. This is my favorite area of the car because it's great. We no longer need more space for combustion engine. So it's no big engine. We have a place, so we push this area so much as possible, and in the combination with a nice fender, they are very pronounced. You have a perfect Porsche feeling on the surface. The topography is there, and you see in the exterior, but if you see in the car, you see as well. So if you drive a car, you have a Sportwagen feeling in the car. And okay. 네, 전면부를 먼저 설명을 드리겠습니다. 전면부가 제가 가장 좋아하는 부분 중에 하나인데요. 내연 엔진을 위한 공간이 이제 더 이상 필요가 없기 때문에 여기를 가장 저희가 유연하게 좀 구성을 할 수가 있었습니다. 그래서 팬더 부분을 보시면 알겠지만 굉장히 머슬카답게 저희가 구성을 할 수 있었고, 팬더가 아주 독보적으로 곡선의 형태를 유지를 하면서 또 그게 외관상으로도 드러나기는 하지만 실제로 주행을 해봤을 때 그 부분이 많이 느껴지는 부분입니다. 그리고 많이 낮춰서 차량이 낮고 또 웅장하게 보일 수 있도록 만든 부분입니다. Okay. Characteristic in the front are the new headlights. It's a completely new thing. And the graphic on with the light, you have the 4-point light signature, which is important for us. It's a great element in the day and the night, so you see that. And it has a very progressive and extremely slim optic. 네, 그리고 헤드라이트 부분을 좀 더 집중해서 말씀을 드리자면은 이게 4포인트 그래픽을 저희가 집중해서 만들었습니다. 그래서 낮에도 그리고 밤 주행에도 조금 더 독보적으로 보일 수 있도록 아주 슬림하게 보입니다. 디자인적으로도 완전히 새롭게 바뀐 바이크라고 보시면 돼요. And the Taycan is a new face for Porsche, so we have a combination of really innovative solution. We have a combination between the headlight and the functional air curtain on the side. 그리고 타이칸 같은 경우에는 페이스가 완전히 새롭게 구성이 됐기 때문에 보시면 알겠지만 저희가 헤드라이트를 감싸고 있는 에어 커튼도 새롭게 저희가 준비되었고요. And it optimizes the aerodynamics and increases range, so it's clear. Good. Special for the Taycan, we have adaptive aerodynamic here, so these elements can open and close. So if you stay with the car, it's open. If you drive faster, it's closed, so you have a better aerodynamics. Those are extremely important. And one point from my point of view is very important to know that we was in this car in a very long time in the wind tunnel. But you don't see that on the car. It was for me personally, for design part, it's extremely important that the car stay a real Porsche. 그래서 에어 커튼뿐만이 아니라 저희 밑에 부분을 보시면 아시겠지만 아답티브 에어로다이내믹 부분이 있기 때문에 주행 시와 또 구속 주행 시 그리고 정지 상태에서 열렸다 닫았다 개폐형이라서 오히려 그 공기 전원 개수가 더 좋아지는 겁니다. 에어로다이내믹이 훨씬 더 좋아졌고요. 그 디자이너이기 때문에 저는 오히려 그런 부분들을 육안으로 보이지는 않지만 오히려 그런 부분 기능적으로는 더 좋아졌지만 디자인적으로는 오히려 영향을 미치지는 않았던 겁니다. 윈드 터널에서 더 많은 시간을 보내면서 기능적으로는 더 개선되게 됩니다. So the wheels is also extremely important during the development of the car, and we have a really nice program for the customers. A lot of different wheels. So you can, for example, take this one. This is extremely perfect for the aerodynamic, extremely closed. But we take a classic sports car optic on the wheel from the Aero Spider, from the race car. But we have also wheels, for example, the rear design from the Michelin concept car. You can take it as well. 네, 휠 같은 경우에도 좀 독특한 유니크한 디자인을 저희가 착안을 했었는데요. 좀 닫혀있는 형태의 휠을 보실 수 있습니다. 그래서 스포츠카 버전으로 저희가 이렇게 디자인을 했는데 스파이더에서 많은
영감을 얻었습니다. 근데 미션 2 버전도 옵션으로 선택을 하실 수 있고 또 저희가 좀 특별하게 구성을 하기 위해서 노력을 했습니다. Okay, on the side, the flyline is important, the side window graphic as well, and the surface is the three-dimensional optic in the surface was for us designers extremely important because this is a typical Porsche, and the combination gives the car extremely sporty appearance. 네, 옆에 플라이라인도 당연히 아까도 말씀드렸지만 굉장히 좀 독보적인 요소이고 또 이 사이드 윈도우도 마찬가지지만 이 3면 또는 3선 구조도 저희가 포르쉐만의 디자인이기 때문에 좀 고수를 하기 위해서 많은 노력을 했습니다. 이게 전형적인 포르쉐만의 좀 디자인 요소이기 때문에 타이칸에도 유지를 하기 위해서 노력을 했습니다. And we are really proud with the solution because it was a long way. You can do a concept car. This is one model, but for the production you wanted to offer, then it's a long way, and the solution is perfect. 사실 컨셉카에서 재현을 하는 것과 양산 모델에서 그대로 재현을 하는 거는 두 가지가 굉장히 다른 건데 저희는 굉장히 자랑스럽게 이렇게 보여드리는 게 양산 모델에서도 이게 나왔다는 것 자체가 좀 자랑스럽습니다. Some nice details. They are also important. For example, the extremely flash door handle, and the nice feature is the innovative solution for the Charging. charging opening. So Can you show us again how to open yes, a you cruise? can do it self. You can here. It's a sensor in this part, so. and you can close it. 네. It is optional, so you can take it, or you have a classic open. 옵션이니까 돈 주시면 하실 수 있어요. So it's more a heritage option. 제가 옵션입니다. 그래서 센서가 달리길 원하시면은 네, 돈을 더 주시고 네, 이렇게 센서 달린 버전으로 찾은 그거를 하실 수 있습니다. 화가 나지 갑자기. He says it makes him a little bit angry. And the pop-up handle as well. 아, 예, 그 굉장히 플랫한 이 핸들도 같이 You open the 있습니다. car? Okay. Yeah, but then stay open. Yes. It's different as the 911. Yeah, exactly. That's a standard, not an option. This is Nicht ein Option. 이거는 스탠다드입니다. So what I really like personally is this solution and result that we don't have a frame. So you have the sportwagen feeling as well. It's a four-door car, but you have similar optic as the 911. You know, the Panamera has a frame. It's normally for four-door cars, and here the Taycan, it has a completely. It looks much more lighter. 네, 그 여기의 특징이 이제 파나마 같은 경우에는 문을 열었을 때 프레임이 달려서 나오는데 이건 오히려 더 911의 느낌을 살리기 위해서 저희가 프레임을 꼈습니다. 그래서 그게 오히려 포도이기는 하지만 조금 더 경쾌한 느낌을 살리기 위해서 이렇게 프레임을 제거했고요. 그 부분이 제가 또 마음에 들어하는 부분입니다. Good, and now the most important view of the Porsche is the rear view, and you can see the white fender in the rear view as well. It's typical Porsche design DNA in a combination, so the wide body and then a really narrow and compact greenhouse. 네, 어떻게 보면은 포르쉐의 가장 좀 특징적인 뷰라고 할 수 있는 후면 뷰인데요. 낮고 또 와이드한 바디, 그리고 좀 독보적인 팬더라고 볼 수 있고, 좀 좁은 이런 그린 뷰라고 볼 수 있습니다. So adaptive aerodynamic is also clear. It's a perfect option for us designer. We don't need to go higher in this area for the aerodynamic, so we do it with adaptive element. It's a great thing for us, for the design DNA as well.
네, 어댑티브 에어로다이내믹스도 여기에도 들어가 있기 때문에 이게 스포일러가 알아서 조절이가 되는 겁니다. 그래서 디자이너로서도 어떻게 보면 장점인 게 저희 입장에서는 조금 더 유연하게 또 저희 디자인을 하는 데 있어서도 유두리 있게 할 수 있는 부분입니다. 네, 죄송합니다. The light strip is it's one of the important feature on the rear of a Porsche at the moment, and it's not only a taillight for us. We choose to take all elements integrated in this area, and in my opinion is this is a perfect solution at the moment. So we have all light functional here in this area, and we have a really nice combination with the Porsche logo and a special optic only for the Taycan. It's transparent and three-dimensional optic. It's a differentiation special for the electro Porsche. So electric. 네, 그리고 라이트 스트립으로 되어 있어서 직선 형태로 되어 있는 이 미등도 굉장히 좀 특징적인 포르쉐만의 그 시그니처이고요. 그리고 그 밑에 보시는 포르쉐 그래픽 같은 경우에도 이거는 타이칸에만 들어가 있는 그래픽인데요. 3D 형태이고 또 투명한 이 라이트 같은 경우에는 지금 타이칸에만 들어가 있는 형태입니다. Okay, and Taycan in the rear, it's clean design, so you have only two elements, this area and the bottom area. The number plate is in a low position. It gives the car sit better on the road, similar as the 911. And we have a functional surface here on the bottom area from the wind tunnel. It's not a design feature, but it's important to know that the car is completely developed together with the colleagues in the aerodynamics department. And it was a great option for us to take all elements, this diffuser optic and some small details to take in a unit together. And we give there also optic which is emphasize the electric mobility as well. 네, 후면부 같은 경우에는 두 섹션으로 나눠서 볼 수 있는데 굉장히 심플하기는 합니다. 그래서 번호판이 더 낮게 달리면서 오히려 이 자세가 더 낮은 형태로 보이고 또 911과 좀 더 비슷한 후면부를 보여주고요. 윈드 터널에 들어감으로 인해서 얘가 더 많은 그 테스팅을 했다는 걸 보여주는 게 이 에어다이나믹을 통해서 더 좋은 성능을 보여줬다는 게 이 맨 밑에 있는 판입니다. 그래서 엔지니어들과 디자이너들이 같이 협업을 해서 나왔다는 걸 보여주는 게 어떻게 보면 이 판이기도 합니다. 그래서 더 좋은 수치를 보여주기도 하고요. 이 밑에 디퓨저라든지 그냥 작은 약간 그릴 형태로 보일 수 있는 이 디테일들이 어떻게 보면은 이모빌리티의 그런 표식이기도 합니다. Yes, in this area it was also the option to find a differentiation between turbo, for example, and the basic cars. So here, this is a turbo. We have more body color, more elements. So we play a little with the parts, and you have these parts in the body color. It's also in the geometry different. And on the rock on the side, we have also an inlay in the body color, and in the front spoiler is also in the body color. So we want For the turbo models. For the turbo special. So for the basic car is completely black here, the rocker as well, and on the front is also completely only black. 터보 차량들과 이제 베이직 차량들 간의 차이를 이런 데서 디테일에서 볼 수 있는데요. 터보 차량들 같은 경우에는 여기 이 스트립과 옆쪽과 전면부에서는 바디 컬러와 동일한 컬러가 같이 들어가게 됩니다. 일반 베이직 모델에서는 모두 다 세 판 다 블랙으로 그냥 들어가게 됩니다.